Good evening. Thank you very much for inviting me. And now I have to be very responsible because this round of applause is meant that I have to be worth of them, no? So I am very proud to be a Roma. This is my main mission in life. I'm mainly an activist. And of course, for this activism, I am using teaching, research, writing poetry, and everything else. Allow me to begin with a few words about the Romani history in Romania, which is also Romania history, linked to Roma. The Romani people, our Romani people, was enslaved people in Romanian medieval countries for around 500 years, but also maybe even more. Because we only have the first attestation of the Roma families as being donated to a monastery by the king of the country in 1385. And this first attestation speaks about Roma slaves and about this donation. And then, after many, many years, as I said, around 500 years, a bunch of laws came after the revolution in 1848, inspired by France and inspired by the revolutions in Europe, with the emancipation of the Roma from the status of slaves. And the last law, after some laws, the law that was the most important because it was the last one, is the one from 20th of February, in the old calendar 8th of February, but in the new, the 20th of February, 1856. That is why in Romania we celebrate the abolishment of slavery each year on 20th of February. But this is the only thing that we know and we celebrate, but maybe more us as Roma movement and not so much the society. Because after slavery, there was no attempt of writing and implementing any policies to integrate or to include in the society the Roma as citizens. Also in 1919, when Romania signed the Treaty for Minorities in order for the union with Transylvania to be recognized, of course, the Romanian government was quite, let's say, forced to sign this treaty in Paris, but still the Roma were not recognized as a national minority then. There were recognized other minorities, among them Hungarian, German, and others, but not ours, because we were not important. We had no state to protect us, and our only aspiration was to become Romanian, but not Romanian citizens, not full ones, and less, of course, a national minority with all the rights that are coming from this status. And Roma minority, without being recognized as a minority, actually were the first, or the second minority that recognized the union with Transylvania, and happily gathered in many gatherings, including immediately after the union on December 1918, when they gathered in many places, beginning with Rupea and finalizing the meeting in Ibaș-Fălău, today Dumbrăveni, in Sibiu County, where the Roma wrote a memorandum where they wanted to show their fidelity, their loyalty towards the new Romanian state that was a bigger one than the one before, with Transylvania included,
and the loyalty to the king and the loyalty to the Romanian people. And they asked to be recognized as citizens, to be included in the schools, in the church, everywhere, but not to be named Țigan. Even from that meeting on 20th of April 1919 in Bașfalău, the Roma said that they don't want to be named with this name that is pejorative, that Țigan. They wanted to change this name to any other name, Roma or whatever, but not Țigan, because they consider themselves not to be like that. They knew even then, not only after now in contemporary history, that it was a pejorative and an insult, this name of Țigan. But only 20 years of emancipation came. I mean, between the two world wars, Roma began to organize themselves and to have to establish organizations like the General Union of Roma in the 30s, and the Voice of the Roma, a newspaper, not only that one, but that one was very important, in which they wrote what they believed to be good for the Roma in different fields, like in social field, in housing, in education. They also included to have a museum. In the Voice of the Roma, between the two world wars, it was this dream to also have a museum of the Roma. And this comes to our dream today. So it was old dream, this one. But then the Holocaust came and destroyed totally the nomadic Roma and partially the settled Roma with the deportation to Transnistria in order to be exterminated because they were Roma. Reasons like social reasons are just pretexts, because actually Roma were brought there, deported there to be killed in different ways. Maybe not with Zyklon, but with winter, with typhus, with lack of food, with forced very hard work and different, and also with shooting, by being shot also. After this history, I'm going very quickly through the history, it came the socialist regime with a dream of equality, let's say, and for us in other socialist countries, actually Roma were recognized there, like in former Yugoslavia, in the dictatorship of Tito, Roma were recognized as a national minority. And many books, a lot of literature in Romani language was published in those times. Even in the Stalin communist country in Russia, the first theater of Roma was built and was established, the Roman theater in Moscow. Of course, in the beginning they played in Romani language, but then, of course, the propaganda of Stalin became frightened that they didn't know what they will speak there in Romani, so they forbid the Romani, and they only had to play in Russia language. It still exists, this theater, and it was also invited here a few years ago in the National Theatre to play. So other communist countries included Roma with their culture rights, recognizing them as a minority, as a national minority. Because of course, when you look in the books, in the ideology, socialism is cosmopolitan and is internationalist. But Romanian socialism was a very original one, in my opinion, like the democracy today. Original because it was a nationalist type of socialism, including the Ceausescu compared himself and put himself in the line with the medieval kings, saying that he is like Stefan the Great, he is like Burebista, even before medieval ages, I mean, which is not correct from the socialist point of view as the ideology. How can you compare yourself with the medieval people that had, the medieval kings that had slaves, that tortured people, that exploited very hardly the peasants and everybody else? So it was original because it was important for them to
speak very well about Romanian identity as the best. And they only said about the Holocaust that is, that is marginal. And some elements of the Nazi influence of the Hitler and came to bring Nazism in Romania, but not the Romanians, because the Romanians couldn't be bad. But this was the idea that you can be good only if you are Romanian, especially when it comes to Roma. So it was a policy, speaking about Roma, other minorities, again, like Hungarian and German minorities, they were recognized and they had schools in their languages, TV shows in their languages, in times when in the television there were only 2 hours, we had 20 minutes in German and in Hungarian language, which was very good for these minorities. We had also printing, publishing houses in their languages, but Roma not. Again, the Roma were not recognized as national minorities at all, national minority at all, and they were only seen as a burden, as a social group before 1990 and after 1990. And the policy of the socialist regime with a, let's say, positive, in a way, inclusion in work and education, these are positive, but the price to pay was assimilation, because the policy was a forced, or not forced, but benevolent, because some advantages, to become Romanian from the ethnic point of view. So it was a policy of assimilation with the integration, inclusion, not inclusion, but integration that meant assimilation. So this was the policies, to kill actually any culture, any language of the Romani people during these 40 years of communism or socialism. And then immediately after 1990, racism that was not actually really fought against during the communist, the socialist regime, because immediately after 1990, in 1992, 1994, interethnic conflicts, police abuses, forced evictions, and other manifestations, hate speech, and other manifestations of racism came very much in the Romanian society. That meant that actually the idea of diversity and idea of otherness and idea of minorities were not really ideas to be taught, to be understood by the society before 1990. And after the freedom, the democracy came with this racism, very open racism against Roma. Because of all this, of course, after 1990, we were recognized as a national minority, but still there is not what we name the transitional justice. You know what it is, I'm sure. It's about, we can name it transitional justice or retributive law or rectificative law, because we speak about these centuries of persecution, extermination, and hate against the group, against the Roma in this situation. And what we need to do is not to provide equality. Equality is not enough. We need to provide measures. Transitional justice or retributive law means measures that repair the past. Reparations means not money to be given to the Roma. There are some for the Holocaust survivors, but very difficult for the Roma to prove because there were no papers, and now the witnesses are dead, or they were very, very small, very young, very children in those ages. So nobody can prove, very, very difficult to prove, to get that, let's say, monthly, not compensation, but help, or it's not really compensation, as our brothers, Jews, they took. It's not a compensation for the Roma. So the many, many years, the Holocaust of the Roma was a Holocaust that we name it forgotten. Because very, very late we began to gather survivors' testimonies and to speak about possibilities of reparations. Actually, there is no reparation for the Roma slavery at all. There is no
transitional justice for all this. And in my opinion, in Romania, Roma slavery is not recognized, actually. That we have a law through which there is a recommendation from the parliament that issued the law for the local or central authorities, a recommendation, not mandatory, to help to some, celebrations of this abolition of slavery. This is nothing. We still don't have anything relevant or anything at all. In the school textbooks, there is no monument, there is no museum, public museum. You'll see it's just this Roma Culture Virtual Museum is Amare Romența in a project financed by the Norwegian funds, not by the Romanian state. Of course, the contribution is there, but it's contribution from our possibilities. And we were partners in a project with another Roma organization, actually 5 Roma organizations, but the leader was the Together agency led by Gelu Duminica. He took us as a partner to establish this museum in 2022. We did it, and it stayed as it is. We are trying to improve it and to update it. But this is a private initiative in a project. We still don't have a museum, even if we have in July 2023, there was a law issued by the parliament at the initiative of the Roma deputy, Cătălin Zanfir Marea, the Roma deputy, that initiated this law to establish the museum, the History and Culture Roma Museum, as a public museum. So more than 2 years passed. We gathered, even before the law in 2022, we were gathered by the National Agency for Roma, that is a governmental body. We were gathered specialists, historian, ethnologists, anthropologists, museologists, Roma and non-Roma, and we wrote almost a book about how the museum should be. The halls, the exhibits, everything is there. So the concept is there, the view is there, everything is there. In 2022, in December. In July 2023, the law came. So the law is there, the concept is there, very detailed, very clear, where to take, what to take, to exhibit, but the museum is not here. So this would be a gesture. Places of memory, like museums, like memorial of slavery in a country that had slavery for more than 500 years. There is no memorial of slavery in the 21st century. So there is no transitional justice in Romania for the history of Roma, for the tragic history of Roma, especially for the slavery. Because of course, for the Holocaust, we have the memorial, Roma and Jews together. It's not bad, it's good that it exists. It's still not so much about Roma Holocaust in the books. It's still that we have, in this last, the most recent education law, we have an optional discipline named history, slavery, but it's called Robia because they want to diminish, Robia is absolutely a synonym with slavery, but they preferred this word. I know why, because they want to diminish. I know from the discourses of some historians that they want to diminish. It's not like the slavery of the Afro-Americans. No, it is exactly like that, we say, us, the Roma and the historians that are responsible ones. So we have this situation that the slavery is actually not recognized, and this history, this optional discipline, history, slavery, and deportation, they don't even write in the law the name of this discipline, at least genocide, if not Holocaust. It's deportation. Okay? We passed through this idea of name, but it's an optional. History of the communism and history of the Jews and Holocaust are mandatory, without comments. So that's clear. There is no transitional justice and retributive law, reparations for the Roma at all in Romania for their history. Very little for the Holocaust, because our brothers took us, together with them, our brothers Jews, for the Holocaust. But
for the slavery, nobody took us anywhere to be recognized and repair this huge. It has consequences up to the self-esteem of the Roma today. If you see the stigma, if you see the Roma that do not assume their identity, is because of the slavery. And I'm trying all the time to prove this, because slavery was a phenomenon that, as a trauma that is collective and is intergenerational, and we can prove this, that it affects the way Roma sees themselves, the self-image of the Roma, even up to today. And if not reparation, if not transitional justice, if not policies of equity, not only equality, but equity, because if you are very, very low and somebody is up, it's useless to have equality between them. You have to have measures to raise you up, because you are very, very in a difference between the two, the majority and the Roma minority, because of history. Of course, there are many things to say, but I will leave you, before leaving you, to see a presentation of the Roma Culture Virtual Museum in images, and you will see what it's all about. Because I am also writing poetry, let me tell you one of my poems, very short, not big. You will see immediately. Sorry. Just one moment, okay. It's a poetry, you will see about what is my poetry. O Romano, I will read it in Romani and in English. O Romano divano, iscafidia anzardi, pelate deșudui tahtaia perde camesa, perde cionutesa. Avilo o vacht, îl pure aven iec poiec e baresche muiența. Ol pure avile sa ore andiec tan e agache vastența. Avilo o vacht, puci tut, ghi vai godi, ol tahtaia ca penena menge. Na hohav mandade, o ghi de la menge zor, i godi de la menge zora. Ol deșudui pure si mai terne aghes de sara igi, si cav mange daie, avilo o vacht, o ghi la godiaco, i godi le ghiesco, avilo o vacht, te n-a mai rovas. Gathering of the elders. The table is set. On it, 12 goblets full of sun, full of moon. The time has come. The elders come one by one with faces of stone. The elders have come together with hands of fire. The time has come. Ask yourself, heart or mind? The goblets will tell us. Don't lie to me, Father. The heart gives us power. The mind gives us powers. The 12 elders are younger today than yesterday. Teach me, Mother. The time has come. The heart of the mind of the heart. The time has come for us to weep no more. Avem Bahtalea Izorale, Mișto Avilen, Muzeul Virtual al Culturii Romilor, unicul de această anvergură din lume, este o călătorie prin memoria culturală a romilor din România. Muzeul își propune să ofere vizitatorilor săi nu numai cunoaștere, ci și empatie cu identitatea romilor, prin imersiune emoțională în imagini, filme, sunete și animații tematice, toate acestea reunite sub semnul realității virtuale, cheia de boltă a realizării muzeului. Ghidul muzeal își îndrumă vizitatorii în 3 limbi, romani, română și engleză.
Muzeul este în același timp bibliotecă, cinematecă, pinacotecă, dar mai ales invitație la retrăirea istoriei prin ochii culturii romilor. Drumul muzeului, desfășurat în aer liber, în peisaje adecvate tematicii abordate, străbate 8 spații virtuale. Ancestralitate, călătorii în arhetipul romano, care poartă vizitatorul către rădăcinile culturii romilor dinspre spațiul indian, spre cel persan și bizantin, și explorează fundamentele arhaice ale identității romilor, Un spațiu cultural important pentru etnogeneza culturii romanii a fost Imperiul Bizantin, în special zona frigiană. Bizanțul a dat limbii romanii importante elemente de vocabular din limba greacă medie, iar după cucerirea Imperiului Bizantin și extinderea Imperiului Otoman, lexicul limbii romanii a fost puternic influențat de limba turcă. Romanipenul sau etnotipul romano, paradigmă identitară de autoidentificare, sistem de norme, valori, credințe, practici, structuri și modalități de comunicare intra- și extracomunitare ale romilor. Cultura României reunește toate formele de manifestare și comunicare ale poporului rom, începând cu limba romanii și cu identitatea etnoculturală tradițională, marcată de varii straturi cutumiare, de memoria unei relații specifice cu sine și cu transcendența, de creația orală și de arhetipul normativ, până la emergența modernității, marcată de unicitatea în arte și științe, dezumanizare, jumătate de mileniu de sclavie a romilor în țările române, care aduce vizitatorul în bezna celei mai cumplite forme de exploatare a omului prin totala lui dezumanizare, Sclavia reprezintă cel mai de jos statut pe care îl poate avea un om în societate. Starea de dependență personală, socială și economică absolută în care este ținut un om de către stăpânul lui. Condiția umană prin care sclavul lucrează pentru stăpân, fără plată, îndeplinește toate ordinele stăpânului de la naștere până la moarte și nu dispune de niciun fel de drepturi asupra propriei persoane. Sclavul nu este recunoscut ca ființă umană, se află în afara ierarhiei societății și este considerat o specie inferioară. Așa a fost și sclavia romilor, documentată încă de la prima atestare a romilor pe teritoriul țărilor române în secolul al XIV-lea și care a durat mai bine de o jumătate de mileniu. Biserica Ortodoxă, prin mănăstirile sale, a fost cel mai mare deținător și negustor de sclavi romi. Situația sclavilor mănăstirești era una dintre cele mai groaznice. Muncă până la epuizare, torturi înfiorătoare, abuzuri inimaginabile. Iar domnitorii, când donau sălașe de sclavi mănăstirilor, o făceau ca pomană sau ofrandă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și în speranța asigurării vieții veșnice în rai. Torturile înfiorătoare la care erau supuși sclavii utilizau instrumente pe măsura scopului teribil de a pedepsi exemplar pe aceia care nu erau considerați ființe umane și în relație cu care stăpânul de sclavi avea drept de viață și de moarte. În acest sens se remarcă clasicul bici și mult mai creativele botnițe, menite să-i oprească pe sclavi să guste din recolta de fructe. Coarne de fier care se aplicau pe creștetul sclavului pentru a-l face să-și țină capul atârnat în față,
și care, în timp, conduceau la fracturarea coloanei vertebrale în zona cervicală și zgarda cu țepi, care se aplica la gâtul sclavului pentru a-l ține treaz și la muncă zi și noapte și care, în cazul aplecării capului în oricare parte, conducea la tăierea gâtului în zona respectivă, situație deseori letală. La una din ședințele pe care le-au făcut romii și la care m-au invitat, eu mi-am luat răspunderea să cer iertare romilor pentru perioada aceasta sumbră în care familiile noastre i-au ținut la robi. Reorganizare, emanciparea romilor în perioada interbelică, care îi deschide vizitatorului o geană de lumină către începuturile cristalizării conștiinței de sine etnice a romilor. Marea Unire din 1 decembrie 1918 a constituit prilejul ca romii să se organizeze, să-și declare fidelitatea și să-și demonstreze loialitatea față de nou formatul stat român, să-și gândească și să-și structureze viziunile și doleanțele în raport cu statul român, să scrie și să emită periodice politice și culturale și, pornind de la toate acestea sau reunind toate acestea, să fondeze ceea ce, din perspectivă modernă, numim mișcarea romilor. Primele mari adunări ale romilor și primele organizații rome au fost inițiate în Transilvania, acolo unde sclavia romilor n-a avut nici amploarea, nici durata și nici forța legiuitoare din țara românească și Moldova. Exterminare, Holocaustul romilor din România, care îl închide pe vizitator între gratiile exterminării romilor și ale ideologiei autohtone care a stat la baza acesteia. Rasismul de excludere a culminat în România cu Holocaustul împotriva romilor din perioada celui de-al doilea război mondial. Deportarea romilor în Transnistria, 1942, având drept scop exterminarea acestora. Acordinosa de la Antonescu. Pomenisamen că te-auazi deportime, îl jâdaia, îl pletoșa cu părul mare, te-auazi deportime, andai țara, ingherena mea, andai Rusia. A venit comisarul Cojucaru la noi din cartier, că avea ordin, să ne ia. Și ne-a luat, nu numai pe mine, majoritatea de pe strada aia. Și ne-a ținut acolo ca pușcăriașii. Voi vede de-a vrea mea sâmbătă de dimineață, mi-a sosit jandarmi în casă, mi-a sosit jandarmi în casă, n-a sosit ca să mai stea, măi, a sosit ca să ne ia, hai. Asimilare, romii în perioada socialistă, care coboară vizitatorul în dilemele și controversele politicii de asimilare a romilor. Și totuși a existat o dizidență romă, chiar de-ar fi să pronunțăm măcar două nume mari, Nicolae Gheorghe și Vasile Burtea. Nicolae Gheorghe sub pseudonimul Alexandru Danciu și Vasile Burtea sub pseudonimul Cosmin au trimis la Europa Liberă în 1981 scrisori de protest referitoare la situația romilor din România. După o luptă conspirativă susținută, dificilă și riscantă, strâns urmărită de ochiul vigilent și periculos al securității de stat, ambii aveau să se afle în prima linie a fondatorilor mișcării romilor după 1990. Reconstrucție, romii ca minoritate națională, care îi deschide vizitatorului o fereastră către eforturile de dezvoltare și de promovare a identității romilor, pentru prima dată recunoscută în spațiul României. Imediat după schimbarea de regim politic din 1990, după secole de exploatare cruntă și de totală ignorare,
de rasism, de excludere și de dominare, de exterminare fizică și de asimilare forțată sau etnocid cultural, romii au fost pentru prima dată în istoria lor pe aceste teritorii recunoscuți ca minoritate națională de către statul român. Cu toate acestea, romii nu se bucură cu adevărat de drepturile culturale care decurg din acest statut, tocmai pe fondul stigmatizării apartenenței etnice și al persistenței rasismului anti-rom, atât în societate cât și la nivelul autorităților publice. Acestea din urmă alegând deseori să excludă romii de la punerea în practică atât a drepturilor cetățenești cât și a drepturilor etnice. Deși minoritate națională recunoscută, romii sunt în continuare victime ale excluderii sociale, de cele mai multe ori ignorați ca minoritate națională și luați în considerare numai ca grup social vulnerabil sau defavorizat. Ceea ce numim mișcarea romilor, poate cu un termen impropriu, în sensul că eu aș fi spus, de pildă, mișcarea de emancipare, în sensul în care emanciparea însemna libertate, eliberare. Ce fel de libertate? A fi rom în România și a-ți recunoaște apartenența etnică, a fi rom în România și a-ți recunoaște apartenența etnică, în primul rând, cred că trebuie să ai nevoie de ceva curaj. La începuturi făceam dezvoltare comunitară din aia pură, cu mers prin comunitate, cu tot acâmul, până când mi-am dat seama că, de fapt, sau cel puțin așa am crezut, că nu e suficient. Și că ceea ce făceam noi era o picătură mică într-un ocean. Și atunci am zis, bun, ar trebui să gândim cum facem să venim cu o picătură mai mare. Da, și atunci noi am schimbat conceptul de dezvoltare comunitară cu dezvoltare locală. Din dorința de a arăta că, de fapt, romii pot contribui la dezvoltarea localității. Și conceptul de dezvoltare comunitară putea fi înțeles ca dezvoltarea doar comunității. Și noi am zis, nu, de fapt, comunitatea, dacă se dezvoltă localitatea. Cum faci să atragi neromii în procesul de dezvoltare? Atunci am venit cu procesul de dezvoltare locală și am început să facem marile programe care au generat și politici publice. Sunt adeptul ideii că romii au obligația de a lucra pentru toată lumea, dar trebuie o instituție ca a noastră să pună accent și pe promovarea elitei. O elită care să fie conștientă din punct de vedere etnic, asumată, și care să se transforme încet într-un fel de locomotivă pentru ceilalți romi, pentru că dacă unii au nevoie de curent, alții au nevoie de canalizare, toți, în schimb, au nevoie de stimă de sine etnică. Avem nevoie să facem ca această distanță între romi și populație majoritară să fie mult mai apropiată, iar gradul de cunoaștere să crească. Iar acest lucru ține de felul în care ne dorim să schimbăm sistemul. Ca să schimbi sistemul, ai nevoie de măsuri care să privească sistemul. În sensul că marea majoritate a provocărilor și a măsurilor care au fost promovate și de societatea civilă și de stat nu aveau în vedere provocările reale ale romilor, ci aveau mai degrabă în vedere ce gândeau românii despre romi. Da? Și atunci ne-am zis nu. Și atunci am venit cu o zonă puternică de analiză, cercetare, documentare, pe care încercăm să o punem în practică și în momentul de față, din dorința de a sprijini, de a eșafodajul unor politici publice coerente și reale. Cred că avem nevoie de o altă dinamică, în care nivelul local să fie prioritar, vocea oamenilor de la nivel local să fie auzită, iar asta este un lucru pe care eu personal am asumat, faptul că în perioada mandatului meu, vocea comunităților locale va fi auzită. Noi înțelegem că trebuie să servim cauza. Da? Iar cauza e asta pe care o stabilim noi aici, ne punem resursele jos, hai să facem lucruri. Trebuie să avem și noi o elită pe care să o propunem publicului larg, rom și nerom, o elită care să fie cunoscută și recunoscută și asumată etnic de către noi toți. Limba romanii este o limbă neo-indiană, de origine pracrită, dezvoltată în spațiul bizantin cu contribuția limbilor persană, greacă medie și turcă și în spațiul balcanic
cu contribuția limbilor slave și a altor limbi de contact. Limba romanii are, din 1990, prin decizia Congresului Uniunii Internaționale a Romilor, o scriere standard. În prezent, prin contribuția Institutului European Rom pentru Arte și Cultură, ERIAC, se studiază și se propune reformarea acestei scrieri standard. Forma comună a limbii romanii și limba romanii literară, cea mai rafinată formă a limbii romanii, se studiază în învățământul preuniversitar și universitar din România și în școli din alte țări, Macedonia, Serbia, Finlanda, etc. Predarea limbii romanii în învățământul superior din România a început în anul universitar 1992-1993 în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, prin înființarea unui curs facultativ de limba romanii susținut de profesorul universitar dr. Gheorghe Sarău. În anul universitar 1997-1998 s-a înființat secția de indianistică cu specializările B, Hindi, Romanii. În anul universitar 1998-1999 s-a înființat secția de sine stătătoare de limba și literatura romanii ca specializare B. Stigmatizare, rasismul antirom, care aruncă vizitatorul în mlaștina urii rasiale împotriva romilor și a manifestărilor acesteia în societatea contemporană. În ceea ce privește activitatea societății civile pentru prevenirea și combaterea discriminării romilor, cel mai mult au acționat organizațiile romilor, restul organizațiilor alăturându-li se acestora, mai ales ca excepții. În anii 1990-2000, perioada de maxime abuzuri rasiale împotriva romilor, înainte de adoptarea legislației de combatere a discriminării și de înființarea Consiliului Național pentru combaterea discriminării, organizațiile romilor au utilizat preponderent mișcările de stradă, mitinguri, marșuri, pichetări, etc., însoțite de depunere de memorii, petiții și alte înscrisuri la guvern, ministere și ambasade. La acestea din urmă pentru a atrage atenția instituțiilor europene și internaționale și opiniei publice externe în general. Și vizionarism, romi în viitor, care înalță vizitatorul către perspectivele reconstrucției identitare rome într-o lume ce recunoaște, respectă și susține idealurile romilor. Virtual sau fizic, mult visatul muzeu al culturii romilor reprezintă piatra de temelie a memoriei culturale rome și cheia de boltă a reconstrucției identitare moderne a etnotipului reformat și a națiunii non-teritoriale transfrontaliere romanii. Așadar, orice studiu referitor la romi, fie acesta în teren, muzee, biblioteci sau arhive, pentru a fi cu adevărat de folos poporului rom, ar fi de dorit să fie conservat, dezvoltat și promovat printr-o consecventă, autentică și tot mai aprofundată producție culturală romă, îndreptată către ceea ce putem numi cu un termen nou, dar deloc metaforic, muzeitatea vie a romanipenului. Altfel spus, muzeul a început, muzeul continuă. I'm waiting for questions. Thank you very much.